Right. Next topic in electromagnetism is magnetic field. So we use the term field when a force gets applied on an object by another object. So without there being any physical contact between them. ఎలాంటి ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ లేకుండా రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అలాంటి దాన్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఆల్రెడీ వీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ ఓన్లీ. So for that let us call this field which is responsible for the deflection of the compass needle as a magnetic field in that first activity whatever we done. So how was that field produced and can we observe the field of bar magnet? Bar magnetic field ni manam observe cheyagalama, ela field anedi produce cheyabadindi. So for that one activity chestunnam ikkada. On sheet of white paper తీసుకొని it has to keep on the horizontal table. ఒక పేపర్ షీట్ తీసుకొని వైట్ పేపర్ హారిజాంటల్ టేబుల్ మీద పెట్టాలి. అండ్ ప్లేస్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది షీట్ అండ్ ప్లేస్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ నియర్ ద మ్యాగ్నెట్. ఇట్ సెటిల్స్ టు ఏ సర్టెన్ డైరెక్షన్. యూజ్ ఏ పెన్సిల్ అండ్ పుట్స్ డాట్స్ ఆన్ ద షీట్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది నీడిల్. రిమూవ్ ద కంపాస్. Draw a small line segment connecting to the two dots. Draw an arrow on it from south pole to the needle of the north pole to the needle. Repeat the same by placing the compass needle at various positions on the paper and the compass needle settles in different directions at different positions. So then why does this happen? So compass needle doesn't different directions lo different position lo different directions lo undi అని చెప్తాను. సో ఎందుకు అలా ఉంది? So you can remove the bar magnet and place the magnetic compass on the paper and it comes to rest position along the north and south direction. North సౌత్ డైరెక్షన్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ అవుతుంది. యూ కెన్ కీప్ నౌ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ప్లేస్ వేర్ డిడ్ యూ రిమూవ్. సో ద నీడిల్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఈజ్ అఫెక్టెడ్ బై ద బార్ మ్యాగ్నెట్ వితౌట్ ఎనీ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు బార్ మ్యాగ్నెట్ వెళ్తావో మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ దగ్గరికి, మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, డిఫ్లెక్షన్స్ ఇస్తుంది. ఎనీ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ లేకుండా డిఫ్లెక్షన్స్ ఇవ్వదు. A force causes the needle to deflect and makes it to come to rest in a certain direction is called a magnetic field. A force causes the needle to deflect and makes it come to rest in a certain direction. So what is the nature of the force that acts on the needle? The force which acts on the needle from a distance is due to the magnetic fields of the bar magnet. So in this activity you can observe that orientations of the needle at different places will be at a different position on the paper. This gives an idea the magnetic field has direction and it varies from one point to another. So magnetic field has a direction. Magnetic field has direction. And it will be the different at different places on the sheet. Okay. So that now you can take the needle. So this gives an end. When you change the place of the compass near the bar magnet, we can observe that its orientation changes from point to. So magnetic compass ni manam mariste kanaka orientations kuda automatically maartayi oka point nunchi oka point. So you can take far away sheet and observe the orientations of the compass needle. What we can observe means the compass of the needle shows almost the same direction along the north and south at places far from the magnet. సో నువ్వు దూరం తీసుకుపోయి చూసినా కానీ సేమ్ ప్లేసెస్ చూపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఫ్రమ్ దీస్ అబ్జర్వేషన్స్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ వేరీస్ విత్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్. ఫీల్డ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ పవర్ అనేటువంటిది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫ్రమ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ డిస్టెన్స్. అంటే బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇలా ఉండి మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ నీడిల్ ఒకసారి ఇట్లా ఉంటే ఇంకొకసారి డిస్టెన్స్ మారితే ఇలా పెడితే సో దీని యొక్క ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ యొక్క ఫీల్డ్ అనేది మారుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఫీల్డ్ విల్ చేంజ్ విత్ డిస్టెన్సెస్ ఇంక్రీజెస్. డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దీ ఫీల్డ్ అనేది మారుతుంది. Now you can hold the compass a little above the table at the top of the bar magnet and you can observe the field exists in all directions. సో ఇప్పుడు బార్ మ్యాగ్నెట్కి కొద్దిగా పైన టేబుల్ పైన ఇలా పట్టుకుంటే కనుక దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు చెప్తున్నాడు. సో మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ నీడిల్ ఇక్కడ పెట్టుకొని దీనిపైన మ్యాగ్నెట్ పెట్టుకుంటే దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. We can observe that the field exists in all directions.
hence you can say that the magnetic field is 3 dimensions. So కాబట్టి మనం magnetic field అనేది ఏమని చెప్పొచ్చు, this is the 3 dimensional one. It is the 3 dimensional అని చెప్పుకోవచ్చు. Magnetic field is a 3 dimensional. So magnetic field surrounds its sources such as a bar magnet. From this we can discuss a magnetic field exists in the region surrounding a bar magnet and is characterized by strength and direction. So దాని నుంచి మనం ఈ యాక్టివిటీ నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఒక రీజియన్ సరౌండింగ్ మొత్తంలో వస్తుంది బార్ మ్యాగ్నెట్ వల్ల, అండ్ ఇట్ కెన్ బి క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ద స్ట్రెంత్ అండ్ డైరెక్షన్స్ ద్వారా స్ట్రెంత్ ద్వారా దాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో హౌ ద లైన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మీన్స్ ద లైన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ దిస్ వన్ యాక్టివిటీ యూ కెన్ డూ దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్టివిటీ మీన్స్ place one white sheet paper on a horizontal table and place a compass in the middle of it. Put two dots on either side of the compass needle and take it out to draw a line connecting the dots with source the north and south of the earth. So now place the bar magnet on the line drawn such a way that it is north pole and points towards the geographic north, and now place the compass needle north pole of the bar magnet. Put a dot at the north pole of the compass needle. Now remove the compass and place it to the dot. It will point on the other direction. Again put a dot on the north pole of the compass needle. Repeat the process till you reach the south pole of the bar magnet. So bar magnet ఇలా పెట్టేసి ఒక వైట్ పేపర్ మీద నార్త్ సౌత్ పోల్ అనుకోండి, ఇక్కడ డాట్స్ పెట్టేసి దీన్ని తీసేసి లైన్ డ్రా చేసుకో. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ నార్త్ పోల్ దగ్గర పెట్టేసి ఇక్కడ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇలా పెట్టేసి ఇక్కడ ఒక డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది. సో ఆ డైరెక్షన్ దగ్గర నార్త్ సౌత్ ఐడెంటిఫై చేయాలా. సో ఇలా చేసుకుంటూ పోతే టిల్ రిపీటెడ్ చేసుకుంటూ పోవాలా, పాయింట్స్ వచ్చే దగ్గర మనకి ఇలా సౌత్ పోల్ వరకు వచ్చేస్తాయి లైన్స్ అనేటువంటివి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేటువంటివి ఇలా వచ్చేస్తాయి. సో ఇలా వచ్చేస్తాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అలా వచ్చేస్తాయి అని చెప్తుంది. So now for again put a dot and connect like that until it will get to the path. Connect the dots from north to south bar magnet. You will get to the curved line, that is another point from the north pole of the magnet, and repeat this process for many points taken on that pole. You will get a different curves as shown in the figure. Figure lo చూపించినట్టే different curves వస్తాయి. What are these curves? ఏంటి ఆ curved lines? ఈ curved lines అనేటువంటివి ఏంటి అని చెప్తున్నాడు. So technically these curves are called the magnetic field lines. ఈ curved lines ని ఏమంటున్నాడు అంటే magnetic field lines. Magnetic field lines అని చెప్తున్నారు. curved lines బట్ field lines are imaginary lines. ఆ field lines అనేటువంటివి imaginary lines, and these lines help us to understand the nature of the field. ఆ లైన్స్ని బేస్ చేసుకుని మనము నేచర్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు, ఫీల్డ్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంది. సో దీస్ కర్వ్డ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్. సో కర్వ్డ్ లైన్స్ని ఫీల్డ్ లైన్స్గా మనం తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఎ కంపాస్ అట్ ఎ న్యూ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్, ద నీడిల్ కమ్స్ టు రెస్ట్ అలాంగ్ ద ట్యాంజెంట్ టు ద లైన్. ఇక్కడ ఎక్కడైనా నువ్వు కంపాస్ నీడిల్ పెట్టినప్పుడు ఆ కంపాస్ అనేది రెస్ట్ పొజిషన్లోకి వచ్చేసింది అలాంగ్ ద ట్యాంజెంట్ లైన్. సో కన్క్లూడ్ దట్ ట్యాంజెంట్ డ్రాన్ ద ఫీల్డ్ లైన్ at a point gives the direction of the field. సో ఇక్కడ ట్యాంజెంట్ డ్రా చేసినటువంటిది ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది మనకి. బట్ హియర్ క్వశ్చన్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఆర్ దీస్ ఫీల్డ్ లైన్స్ క్లోజ్డ్ ఆర్ ఓపెన్ లూప్స్? క్లోజ్డ్ లూప్సా ఓపెన్ లూప్సా అని చెప్తున్నాడు. సో ద ఫీల్డ్ లైన్స్ అపియర్ టు బి క్లోజ్డ్ లూప్స్, బట్ యూ కాంట్ కన్క్లూడ్ దట్ ద లైన్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఆర్ ఓపెన్ లూప్స్ బై లుకింగ్ అట్ ద పిక్చర్. సో ఇవి చూడడానికి క్లోజ్డ్ లూప్స్లుగానే కనపడతాయి, కానీ లైన్స్ అనేవి ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేటువంటివి చూడడానికి క్లోజ్ లూప్ కనిపించినప్పటికీ చూడడం ద్వారా అవి క్లోజ్డా ఓపెన్ అనేది చెప్పలేము అని చెప్తున్నాడు. సో పిక్చర్ లైన్స్ బికాజ్ వీ డు నాట్ నో అబౌట్ ద అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ది లైన్స్ దట్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ద బార్ మ్యాగ్నెట్. వీ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దిస్ పాయింట్ లేటర్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఓన్లీ హౌ ది. సో అబ్జర్వ్ ద స్పేసింగ్ ద బిట్వీన్ లైన్స్. ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ క్రౌడెడ్ and in some places the field lines are spread apart. From this we can conclude that the field is strong when the lines are crowded and field is weak when lines are specific. So ఇక్కడ పిక్చర్లో చూస్తే కనుక కొన్ని చోట్ల ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి దగ్గరగా ఉన్నాయి క్రౌడెడ్, కొన్ని చోట్ల దూరంగా ఉన్నాయి. సో ఎక్కడైతే దగ్గరగా ఉన్నాయో అక్కడ ఫీల్డ్ లైన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, ఫీల్డ్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది.
దూరం ఉన్న చోట ఫీల్డ్ అనేది వీక్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. దస్ ఫీల్డ్ డ్రాన్ ఈజ్ నాన్ యూనిఫామ్ బికాస్ ద స్ట్రెంత్ అండ్ డైరెక్షన్ బోత్ క్యాన్ చేంజ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ అనేది నాన్ యూనిఫామ్లో ఉంది, ఎందుకంటే పాయింట్ నుంచి దాని యొక్క డైరెక్షన్ మారుతుంది, ఫీల్డ్ యొక్క స్ట్రెంత్ మారుతుంది. ఒక చోట స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, ఒక చోట వీక్గా ఉంటుంది, ఒక చోట డైరెక్షన్ వేరేగా వచ్చేస్తుంది. సో మే డిఫైన్ దట్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ విత్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సచ్ యాజ్ ఇట్స్ స్ట్రెంత్ అండ్ డైరెక్షన్. సో ఇప్పుడు మనము ఫీల్డ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్ట్రెంత్ డైరెక్షన్ బేస్ చేసుకొని దాని యొక్క నేచర్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ద ఫీల్డ్ ఈజ్ సెడ్ టు బి నాన్ యూనిఫామ్ వెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ స్ట్రెంత్ ఆర్ డైరెక్షన్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్. సో ఒక ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేటివి నాన్ యూనిఫామ్ అని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు అంటే స్ట్రెంత్ కానీ డైరెక్షన్ కానీ మారుతాయి. పాయింట్ నుంచి పాయింట్ వరకు స్ట్రెంత్ కానీ డైరెక్షన్ ఏదో ఒకటి మారినప్పుడు మనం దాన్ని ఏమైనా చెప్తున్నాడు, ఫీల్డ్ లైన్ ఈజ్ ఏ నాన్ యూనిఫామ్ అని చెప్పి. సో సిమిలర్లీ ఫీల్డ్ ఈజ్ సెడ్ టు బి యూనిఫామ్ ఇఫ్ బోత్ స్ట్రెంత్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ త్రూ అవుట్ ద ఫీల్డ్. ఆ ఫీల్డ్ మొత్తంలో ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేటువంటివి కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి కనుక, స్ట్రెంత్ మారకుండా చేంజ్ మారకుండా ఉంటాయి కనుక, స్ట్రెంత్ డైరెక్షన్ మారకుండా ఉంటే అవి యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉన్నాయని చెప్తాం. అండ్ క్యాన్ వీ గివ్ సర్టెన్ వాల్యూస్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ వెరీ పాయింట్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఎవ్రీ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇవ్వగలమా అని చెప్తున్నాడు. సో లెట్ us discuss about it.